Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι, αν και μόνο ψηφιακά, στην Αθήνα και ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχω στο 4ο Hydrogen and Green Gases Forum. Η ετήσια αυτή διοργάνωση έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικό δίκτυο προόδου για την συζήτηση γύρω από το υδρογόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μία ακόμη χώρα στον ευρωπαϊκό χάρτη του υδρογόνου. Είναι μια χώρα με εξαιρετικές φυσικές, όπως ξέρουμε, προϋποθέσεις, άφθονο ήλιο, άνεμο, ισχυρή ναυτιλία, στρατηγική γεωγραφική θέση και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την ΡΑΕ για τις πρόσφατες εγκρίσεις έργων υδρογόνου και ιδιαίτερα για τη σημαντική πρόοδο στο έργο της Motor στους Αγίους Θεοδόρους. Κάτι πολύ πρόσφατο και πολύ σημαντικό. Πολλές από τις εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια είναι ενεργά μέλη της Hydrogen Europe και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή την συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια. Θέλω επίσης να αναγνωρίσω το ρόλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ελληνικής κυβέρνησης για την πρόσφατη ενσωμάτιση της RED III στο εθνικό δίκαιο. Αργότερα από κάποιους άλλους, αλλά έγινε. Η δημιουργία προβλέψιμων κανόνων αποτελεί το σημαντικότερο μήνυμα προς τους επενδυτές. Η Ελλάδα έχει σήμερα την ευκαιρία να γίνει όχι μόνο παραγωγός καθαρής ενέργειας, αλλά και πυλώνας ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας, βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και ενεργειακής ασφάλειας. Θα ήθελα να συνεχίσω στα αγγλικά. Ladies and gentlemen, the hydrogen development has reached quite a new crossroad. I have this week witnessed and visited the European Defense exhibition in Paris called Eurosatory, and I could see that the geopolitical situation, the geopolitical challenges also pose new questions to the whole European narrative we are in. Yes, it stays about climate protection. It stays about reduction of emissions, because this is something that modernizes our industry. By the way, Japan, China, India are doing it anyway out of reasons of autarky, of sovereignty, and of climate. And this is something we in Europe need to learn a little bit better. We witness times where the fossil energy, the fossil molecule, stays important. No doubt, and I'm not questioning it. But it's not a commodity anymore. The point is that it has become a weapon. It has become also an instrument to cause shocks on inflation, on dependency. And this is where I want to go. The cost of dependency is burdening the European societies and the European economies more and more. And this is why we need to invest in to become independent by homegrown energies. I mentioned already the excellent preconditions that Greece delivers in going that way. But we have seen in Spain, another country that is on the same road, and the blackout it suffered, that electrons alone, that building on renewable and electricity grids cannot solve the problem. It is a combined approach of more homegrown energies, be it renewables, be it other sources, and the combination with molecules, we call them strategic molecules, basically it's one, it's hydrogen because all the derivatives depend on that, to really bring that, integrate that into the system. Basically, we witnessed now 20 years, especially the last 10 years, where the climate issues were connected with the green premium. Ladies and gentlemen, I'm asking here for a resilience premium. We need to cut dependencies. Whatever makes us more independent, resilience premium. Whatever leads to homegrown energies,
resilience premium. Whatever leads to trustable partners, because we also see that we will not avoid and never will afford to not import. So we need trustable partners. Whatever contributes to trustable partners, resilience premium. So you see the narrative of the European Union's financing and funding policy will massively change. And we witness it these days when we discuss the ETS, because our industries, the clean tech industries, electrolyzers, reformers, of course, fuel cell cars, fuel cell also in power systems, these clean techs need investment. And there are many early movers that invested into these technologies. Think about the ones who use hydrogen in the steel production or in the ammonia production. But if now the ETS, which is the mother of all clean tech developments, would be changed into something unforeseen, and this is discussed by certain member states, I hear these voices from Germany, from Italy. If this ETS system breaks down, then all the early movers, all the ones that invested, will be punished. This is why we are working now at the moment hard on a compromise which is called convertible free allowances. So whoever invested into these clean techs, like direct reduction of iron ore to use hydrogen instead of coal, it's a heavy investment. And many of these investments are from private pockets. Yes, there are subsidies, but there are also private investments. If you come now and show your investment and say to the ETS authorities, this is what I did and what I invested, could I have free allowances based and echoing exactly that amount of investment? We call that convertible free allowances. They should come along with a CFD scheme, and then we modernize our industry. Then we make business. So this is what is at stake at the moment. And you see, it's not only about wind and solar, it's also about the molecules, but the underlying regulation and bankability schemes. And these weeks, this is discussed heavily in Brussels. I'm sure that many of your guests are basically also involved in that discussions. And please, conditionality is super important. Otherwise, we fail to modernize our industries. We fail to modernize also the shipping sector, the aviation sector, and other geographies do. Thanks very much for giving me the opportunity to highlight some aspects that are very important right now. I would like to come next year again, and of course I would like then to explain how the resilience premium within the decarbonization bank that the European Union is going to set up now will work, and not discuss about an idea, but about concrete schemes next year. Have a great conference. Thanks very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζημαρκάκη. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Κάναμε πάρα πολύ καλά που είχαμε αυτή τη συνεννόηση για να είστε σήμερα μαζί μας. Γιατί, εντάξει, θέσατε και το ζήτημα του πώς η οικονομία του υδρογόνου συμβάλλει στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το νούμερο ένα ζητούμενο, αλλά και αυτό τον κόδωνα κινδύνου που χτυπήσατε σχετικά με το ETS. Όπως το χαρακτηρίσατε, η καρδιά της ενεργειακής μετάβασης. Και πράγματι, οι συζητήσεις που γίνονται σήμερα έχουν και ένα χαρακτήρα επικινδυνότητας. Δηλαδή, αν επικρατήσουν απόψεις, αντιλήψεις, οι οποίες στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μεταβάλλουν αυτή την κεντρική στρατηγική, εργαλείο της οποίας είναι το Ταμείο, το ETS, πράγματι θα βρεθούμε μπροστά σε μια νέα κατάσταση, την οποία κανείς, τουλάχιστον νομίζω από εκείνους που είναι παρόντες στην αίθουσα αυτή, δεν θα ήθελε να έχει ως εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια χαρά.